hello. Para naman sa ating module for the second quarter, which is the module 1. So, yung pinaka-topic talaga ng module 1 ay polynomial function. So, before tayo mag-proceed dyan sa polynomial function, pag-usapan muna natin yung mga or yung word na polynomial. So, yung polynomials ay galing sa Greek word. So, yung poly, ang ibig sabihin ng poly ay many. Then, yung nomial naman, ang ibig sabihin niyan ay name. Kaya kung babasahin, many names. Pero sa math, yung pinag-uusapan dito ay mga terms. So, ibig sabihin, many terms. So, yan po ang ibig sabihin ng polynomials. So, merong tinatawag na monomial. Example ng monomial, 9, 5, monomial. So, from the word mono, isa lang. Then, merong tinatawag na binomial. Halimbawa, x plus 5, that is binomial. Y squared minus x squared, binomial kasi dalawa. Then, trinomial. So, for example, x squared plus 3x plus 5. So, that is trinomial kasi tatlo. So, yan yung mga iba't ibang pangalan, names ng polynomials. So, ngayon, ano ba yung mga polynomials at hindi polynomials? Polynomials or not polynomials. So, paano natin malaman kung yung equation ay polynomials? So, first, para malaman natin na polynomial siya, halimbawa ganito, y to the fourth power plus y to the third power plus 3. So, ito ay isang polynomial. Not polynomial siya pag yung exponent niya ay may negative. Pag may negative yung exponent, ibig sabihin hindi yan polynomials. Or merong 1/2. Ibig sabihin fraction yung kanyang exponent, hindi yan polynomials. Then, halimbawa, variable, y tapos x pa rin dyan, or n. So, hindi yan polynomials. Dapat, yung exponent niya ay non-negative integers. Ibig sabihin, hindi negative or hindi siya negative na mga integers, kundi puro lang positive. Yan ang palatandaan ng polynomials. Then, isa pa, yung hindi polynomials, mga radical signs. Ngayon, may isinulat akong mga examples. So, yung number 1, 3y squared plus 5y minus 2. Okay, itong number 1, polynomials or hindi? So, kung mapapansin natin yung yung coefficient niya, that is real number. Mapapansin natin yung exponent niya, it is a non-negative. Ibig sabihin positive siya. So, that's why number 1 is, it is a polynomials. Polynomial. Okay, how about number 2? So, number 2, pansinin natin yung mga
coefficient. So, yung numerical coefficient niya is real number. How about yung exponent? So, meron siyang 1/4. So, dito pa lang malalaman natin na hindi siya polynomial. So, not polynomial. Okay, bakit? Yung reason, kasi yung exponent niya is, it is a fraction. So, number 3, polynomial ba or hindi? So, we have 1/2 x squared plus 3x minus 5. So, dito sa numerical coefficient, 1/2 is a real number and 3 is a real number. How about the exponent? Exponent is a non-negative. So, meaning to say it is a polynomial. So, ganun lang po pag-determine ng polynomials or hindi polynomials. Okay, this one, ito ba ay polynomial or hindi? So, pansinin natin yung mga numerical coefficient. So, real number siya. How about the exponent? Ibig sabihin, non-negative siya or lahat positive. So, ibig sabihin ito ay halimbawa ng polynomials. Ngayon, paano natin malaman yung tinatawag na leading terms? Okay, leading term. Okay, ano yung tinatawag na leading terms? So, yung leading terms, kung sa lahat ng terms, kung sino yung may pinakamataas na exponent. So, kung titingnan natin yung may pinakamataas na exponent ay x to the 5th power. So, ibig sabihin, ito yung ating leading terms. That is x to the 5th power. So, ano naman yung tinatawag na constant term? Okay, dito, yung constant term natin ay yung walang variable. So, nasaan dito yung walang variable? Ito meron, ito walang variable. So, at yung constant term natin ay 1. Okay, then, how about yung leading coefficient? Leading coefficient. Okay, ano yung leading coefficient dito? Okay, yung leading coefficient ay matatagpuan doon sa leading term. So, yung leading term natin ay x to the 5th power. So, yung x natin ay meron niyang imaginary 1. Kaya naman yung leading coefficient natin ay 1. Kung degree of polynomials naman yung tinatanong or hinahanap, so malalaman mo lang din yon sa leading terms. So yung leading terms natin ay merong exponent na 5. Kaya naman yung degree niya or polynomial degree is 5. Sa degree lang yan or sa first leading term or sa leading term lang yan tinitingnan ang degrees of polynomial. Kung ano yung may pinakamataas na exponent, yun ang degree. Ito yung types of polynomial function. Ngayon, anong type ng polynomial function yung mga andito? Okay, number 1. Anong type siya ng polynomial function? Okay, ito ay linear polynomial function. So, ibig sabihin, merong degree na 1. Yung variable natin, meron yung imaginary 1. So, ito ay isang example ng linear polynomial function. Then, number 2. So, dito, merong nakalagay na 4x squared. So, ibig sabihin, merong second
or degree na to. So yung degree or merong exponent na to ay tinatawag na quadratic polynomial function. Then number 3. So anong function ito? Polynomial function. Ito ay zero polynomial function. So wala siyang variable, zero lang yung kanyang degree. Then 4, ano yung may pinakamataas na degree or na exponent? Ito, x to the third power. So ibig sabihin meron siyang degree na 3. So ang tawag dito ay cubic polynomial function. Isang example ng cubic polynomial function. Then number 5, yung may pinakamataas na exponent ay ito, 4. So ibig sabihin, ito ay example ng quartic polynomial function. Okay, ito ay isang quartic polynomial function. Kung mapapansin natin, yung mga degrees or mga exponent ay hindi naka-arrange. So once na na-arrange na yan, ang tawag dyan ay polynomial function in standard form. So yung tinatawag na standard form ay yung arrangement ng mga terms according sa kanilang exponent. Dapat naka-arrange from highest to lowest. So ito yung degree o yung term na to, merong degree na 4. So ito yung pinakaunang term, that is 2x to the 4th power. Then next na term ay ito, that is plus kasi positive 3x cube. Then yung next natin, tapos na, ay ito. Positive siya, kaya plus 3x squared. Then next natin, since na second degree, ay tapos na rin. Yung susunod ay yung 1 degree. So ito yung x plus x. Okay, then our last is, or the last term is the constant term. So, which is negative 3. So, ngayon, ito na yung polynomial na naka-standard form. Okay, hahanapin natin dito yung mga leading terms. Ano ba yung leading terms natin? Yung leading terms natin ay 2x to the 4th. Ito yung leading terms. Leading terms. Okay, halimbawa yung tinatanong, ano yung degree niya? So yung degree niya, degree ay 4, ito. Okay, then yung tanong naman, ano yung leading coefficient? Ibig sabihin ng coefficient ay yung mga numbers, yung mga real numbers. What is the leading coefficient? So dito magbe-base, yung leading coefficient ay 2. Okay, leading coefficient. Okay. Then, what is the constant term? So the constant term natin, constant term ay negative 3. Okay, ganun lang. Kasimple mag-identify ng leading terms, degree, leading coefficient, constant term. At saka yung mga types of polynomial function.